guys, and welcome back. Welcome to our class again. Speak and partner with me, Bro Dwi, as well as become your best partner. This is about day 14, teman-teman. Remember, 6 days left, ya. Sekitar 6 hari lagi, our class will end in the basic 2. So that's why if you want to continue for level 3, it means like intermediate 1, you can click link in WhatsApp group, teman-teman. So, in the day 14, let's discuss about agreement and disagreement. Nah, as far as we know teman-teman ya, we are as human being that we have agreement to someone else and sometimes we disagree to someone else. Nah, disagreement itu persetujuan, disagreement ketidaksetujuan, setuju atau tidak setuju gitu ya teman-teman ya. Nah, so that's why teman-teman, I have a picture here. Nah, Bro Dwi punya picture di sini teman-teman. What do you think about this picture? Nah, yuk, who want to answer guys? What do you think about this picture? I I want to think answer about the different opinion of two people Mm-hmm. from about number 6 and 9. So some people see on the left and some the other is in the right side. That's enough, bro. Okay, Sis Ririn, thank you so much. Based on Sis Ririn say it, this is about different perfect perspective about two people, yeah, in the left side and the right side, like this one. From people in the left side, they thought this is about 6 number. But in other hand, in the right side, they thought this is about 9 number. Okay, good. Thank you so much, Ririn. Anyone want to add additional about the information about this, gengs? Ada yang mau nambahin barangkali? dependent from uh yeah, dependent the position, Okay, bro. Brother Koirul say that this is depends about the position. The number. Mhm. Oke, anything else? Ada lagi yang mau nambahin teman-teman? Setelah Sis Ririn, Brother Koirul, Different opinion. sorry Sis Mutia? Different opinions. Different opinion. Yes. Okay, Sis Mutia says that this is different opinion. Anything else? Ada lagi? Ada lagi? Okay, good. All of you, you are right, gangs. Yeah. For the first one, this is kind of like difference opinion. Yeah, difference opinion, of course, based on two side of these people like this one. Because they have different perspective, different position also. So that's why they have different opinion and different about perspective. Yes, like Sister Ririn said before, in the team of left side, this is about 6 number. But from the other side, in the right position, this is about number 9. Nah, so which one is the true? Both of them are true. Dua-duanya udah betul, teman-teman ya. Yang salah siapa? Posisinya aja ya, Posisi. teman-teman ya. Posisi. Betul. Yang salah itu posisinya. Nah, ya, you can imagine teman-teman ya. So when this person yang sebelah kiri ini teman-teman ya, the left person they will move to the right person. Nah, kalau yang sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan, it will be 9. So this is like depend apa opposite that kebalikannya. If the right person, orang yang sebelah kanan move to the left position, I think they will thought this is about number 6. Nah, itu ya. Jadi kalau yang sebelah kanan berpindah ke posisi sebelah kiri, maka they will change their mind. Mereka akan berubah pikiran dan seterusnya. Nah, so that's why teman-teman, there is no got something wrong about this number. Jadi nggak ada yang salah dengan number ini teman-teman. But the wrong is our position. Yang salah adalah posisi kita. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, that's really good teman-teman about this picture ya, gengs ya. Gengs, I have a question for you all, gengs ya. When
was the last time you disagree with someone else? Kapan terakhir kali teman-teman nggak setuju dengan seseorang? Terserah seseorang itu siapa. Our couple, our wife, our mother, my father, our apa friends, terserah siapapun. When the last time you disagree with someone? Siapa yang mau jawab Yesterday. dulu? Yesterday. Oh, Sis Mutia, This yesterday. morning. Oke, Sis This Ririn, this morning. morning. Oke. So, Sis Mutia dulu. With whom do Okay. you disagree? Oh, with my husband. Why? Yeah. Can you share a Okay. little bit? Can you share a Okay. little bit? It's about design our gate for our new home. And he want the gate is make a little accessories to the gate, and the left a little for the left, and and little for the right. And I look, it's no seimbang apa ya? Balance. It's no balance, yeah, because the gap in the right is so long, and he wants to make the same accessories for the gap. So this is So the gate in front of your house. yes. Okay. Okay. Jadi Yeah, that's jadinya kind nggak of like seimbang normal karena ya. yang kanan lebih panjang. Oh, normal. Like Okay. husband and wife, like was it make a position for the gate in front of the house like this one? This is kind of lower or higher. Ya, ya wes lah ya. Yang sabar ya Sis Mutia ya. Okay. Okay, what about Sis Ririn? With whom you disagree with? Yeah, same with Sis Muthia. I have a disagreement to my husband too. Can you It's share a because little of, bit? yeah, it's because a little point that I have to go at office this morning early, but my husband asked me to wait him just because he wants to he go to the office from my mother-in-law my mother-in-law home, so he asked me to wait him. But I will be late if I wait him, just like that, the little point. A little thing I mean. Okay, but that's make you and your husband really so sweet ya. No, not yet. No, No, katanya. no. No. Okay, thank you so much ya Sis Ririn ya for your story like this Yeah. one. Oke, nah jadi teman-teman ya, we are as human being, even this is kind of like our couple ya, dengan pasangan kita lah ya. We usually disagree in some points. Nah, even this is kind of like only little thing ya, when we wanna go to office together like this one, but yeah, you have different time like this one, so that's why you should different. Ah, oke. Nah, gengs, that's about our ini ya, the last time we disagree. Nah, why do we have different view when see atau watch something? Kenapa sih teman-teman ya? Give the reason ya. Why do we have different view when we see or watch something? Kenapa sih kita harus memiliki perbedaan pandangan ketika melihat sesuatu? Why, teman-teman? Who want to answer? Every person have independent perspective from the brain maybe, bro. Okay, every single person have different perspective about their mind. Oke, bagus, Brother Khairul. Thank you so much ya. Yes, teman-teman ya, apa namanya? Every single person here, every single human being like this one, we have our mind, we have different brain, we have different We perspective, have different intelligent. experience.
Experience too, because sometimes our experience make our decision like this one ya. Nah, guys, imagine what if we always have the same opinion. Imajinasikan aja nih, what if bagaimana jika we always have the same opinion. Kita semuanya nih, seluruh seluruh rakyat Indonesia, seluruh di muka bumi ini memiliki pemikiran yang sama. Opininya selalu sama. What if bagaimana jika seperti itu? Will Ayo. live in maybe the life will be bored or Oke. boring. Bored. Karena kita Bored, kan yeah. merasakannya ya. The life will be Yeah, bored. Trouble. we feel bored. There is a trouble, Sis Mutia. We don't have ini nggak punya apa namanya? Lupa saya. Nggak punya apa. Gimana sih? Aku jadi lupa. Lupa. Oke, yang lain, teman-teman. We don't Imagine, have gengs, expert. ya, in this world, all of us ya, Bro Dwi, teman-teman semuanya ini, Sis Nika, Brother Koirul, dan Everything seterusnya. feel flat, maybe. Sorry, Sis Mutia? Everything feel flat. Oh, everything will be flat. Yeah. Flat Yes. earth dong. Oh, no. Okay. No, Bukan ya. nothing dinamika. Dinamika apa, bro? Dinamika in the life. Dinamika is dynamic. Dynamic. Not much challenge. Tidak banyak Oke. perubahan. There is no challenge. Yes, there is not challenge. Oke, yes, teman-teman ya, that's about your answer ya. There is no challenge, bro. So our life will be bored, and was it? Our life will be flat also. We Oke, never dijawab, find teman-teman. the truth. We never find the Truth. truth. Oke, boleh. Yes, I teman-teman don't ya, have that's main about your answer. opinion, gengs. Yeah, when we talk about we have same opinion like this one. For the first one is the word always peace, ya kan? The word always peace because there is no war at all. There is no apa different argument. There is no apalagi, gengs. Pro and contra like this one because all of them are pro. Ya, semuanya pro semuanya. That's kind of like the position apa? The positive side. Ya. There is no war, there is no angry each other. Pokoknya damai aja, peaceful lah around the world. But the negative side is, yes, like you said before, the life will be bored, the life will be flat, and there is no apa, we don't know exactly which one the true, karena semuanya kan setuju aja ya kan ya. Ayo kita ke sana, setuju. Ayo kita buat ini, setuju. Berarti there is no apa namanya something that true, walaupun itu yang dikerjakan salah, pokoknya semuanya setuju aja ya guys ya. Nah, so that's why we don't know exactly about something the truth. Nah, good. Itu ya teman-teman ya. That's about the positive and negative side from we have same opinion. Oke. Nah, teman-teman, when we talk about agree and disagree ya, gengs ya. Nah, di sini, gengs, ada expression that we can use it when we agree to somebody else. Ketika kita setuju dengan seseorang. Nah, so teman-teman, when you agree to somebody else, for the first one, we can say, I think you are right. Coba bareng-bareng kita ucapkan ya teman-teman ya. I think you are right. I I think think you you are are right. right. You are right. Yes, I think you are right. Aku pikir kamu betul. Kamu benar. Nah, itu ya teman-teman ya. That's for the first one. The second yaitu adalah I agree with. Nah, I agree with ini diikuti dengan apa yang kita setujui. Misalkan, I agree with your statement, boleh. I agree with your opinion, boleh. Nah, dan seterusnya. The main point, try to say I agree with apa yang sesuai dengan yang disetujui, gitu ya. Coba bareng-bareng kita ucapkan teman-teman ya. I agree with your opinion. I agree I with agree with Your your opinion. opinion.
Betul, I agree with your opinion. Ya, aku setuju dengan opinimu. Gitu, teman-teman. Terus ada juga teman-teman, I'm absolutely on the same point. Coba bareng-bareng ya. I'm absolutely on the same point. I'm 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 absolutely on absolutely the on same the point. same point. Betul. Jadi saya pastinya setuju denganmu atau apa poinnya sama gitu ya teman-teman ya. Same point. I'm absolutely on the same opinion. Boleh ya, Gengs, ya. Jadi mau dipakai opinion sama same argument juga boleh. Next. Oke, you have ini harusnya to go ya, Gengs ya. Ditambahin to, Gengs. Bentar. Oke, you have to go. Nah, you have to go. The point there. Coba bareng-bareng ya. Oke, you have to go the point there. Okay. You have to Okay, go you to have to the go point the there. point there. Betul. Oke, kamu harus ke poin di sana, ke poin itu ya teman-teman ya. Harus setuju. To the point. Terus ada juga teman-teman, I couldn't agree more. Coba bareng-bareng ya. I couldn't agree more. Agree more. I I couldn't couldn't agree more. Agree Betul, more. I couldn't agree more. Loh bro, itu kan negatif. Kan harusnya saya tidak setuju, couldn't agree. Nah, coba diperhatikan di sini teman-teman. I couldn't agree more. Ini adalah artinya setuju pakai banget, nget, 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 nget. Loh kok bisa? Nah, coba diperhatikan nih teman-teman. Kalau kita translate ya, kita translate I couldn't agree more, yaitu adalah saya tidak bisa setuju lebih. Nah, kalau saya tidak setuju lebih, ya, berarti setujunya sudah mentok di atas. Setujunya pakai banget, berarti sudah tidak bisa setuju lagi. Paham ya? Jadi sangat setuju sekali, Bro. Yes, sangat setuju sekali banget. Nah, itu ya. Makanya Bro Cia tadi pakainya adalah banget, nget, nget, nget. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi ini biasanya teman-teman jadi apa pilihan pengecoh ketika di listening, entah itu TOEFL, entah itu IELTS, pasti ada kayak gini. Seolah-olah I couldn't agree more, tidak setuju. Padahal ini setuju pakai banget, nget, nget, nget. Nah, itu dia teman-teman. Next, ada I think so too. Coba bareng-bareng ya. I think so too. I I think think so So too. too. Betul, yaitu adalah saya berpikir begitu juga. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah untuk when we agree to somebody else ya. Ketika kita setuju dengan orang lain, so you can choose one of them. Bisa pilih salah satunya. Dan nanti teman-teman let's make an example. Kita akan bikin contohnya ya. Agree-nya seperti apa. Nanti aja, gengs. Oke, when we talk about agreement, pasti ada yang namanya disagreement. Nah, ini ya, gengs ya. Kita bahas dulu nanti teman-teman langsung praktis, gengs. Nah, kalau disagreement atau ketidaksetujuan, for the first, I'm not convinced by that idea. Bareng-bareng ya. I'm not convinced by that idea. I'm not I'm not convinced by that by idea. By that idea. Betul. I'm not convinced by that idea yaitu adalah saya tidak Setuju. sepakat. setuju, sepakat. Tapi sebenarnya convince sendiri itu artinya apa sih, guys? Vince. Convince. Yakin. Ya, yakin. Betul. Jadi I'm not convinced. Saya tidak yakin dengan ide tersebut. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau karena apa disagree, tidak setuju, berarti aku nggak yakin, bro, dengan idemu, bro. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, boleh kita juga menyebutkan I'm not sure, but. Nah, ini biasanya teman-teman menolak tapi dengan memberikan ide kita ya. Jadi ide yang berlawanan kayak gitu. Jadi misalkan, ayo kita pergi ke sono kayak gitu ya. I'm not sure, but I think we should go opposite that. Misalkan seperti itu ya. Jadi ini biasanya diikuti dengan solusi, geng. Solusi kita atau different different opinion kita gitu ya, teman-teman ya. Coba bareng-bareng ya. I'm not sure, but gimana, gengs?
I'm not I'm not sure about. But Betul. But, nah, we have different opinion. Misalkan seperti itu. Boleh ya, gengs ya. Oke, next, teman-teman. Ini juga sama, langsung terus terang. I think I disagree because, nah ini dikasih alasannya sesuai dengan opini kita. Biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kira-kira opininya apa? Nanti disesuaikan aja dengan kasusnya. Coba teman-teman, I think I disagree because, I think I I disagree because. betul. Nah ini dikasih alasan kira-kira apa yang membuat teman-teman disagree atau tidak setuju. Terus ada juga teman-teman, don't get me wrong, but I don't think they fit with. Nah, ini teman-teman biasanya diikuti dengan opininya ya. Don't get me wrong, but I don't think they fit with your opinion. Misalkan seperti itu. Dengan opininya orang lain seperti apa? Kayak gitu ya. Coba bareng-bareng, gengs. Don't get me wrong, but I don't think they fit with. Gimana, guys? Don't Don't get get me wrong, but I don't think they fit with. Betul. Don't get me wrong itu apa? Jangan salahkan aku. Nah, itu ya. Jangan salahkan aku, tapi aku tidak berpikir kalau mereka itu cocok dengan idemu. Nah, misalkan seperti itu ya. Berarti beda pendapat, beda ide gitu, gengs. Terus selanjutnya teman-teman, you can say I see what you mean. Nah, what sama you bisa digabungkan what you gitu ya. I see what you mean, but it looks a bit empty. Coba bareng-bareng ya. I see what you mean, but it looks a bit empty. empty. I I see what you mean, but it looks a bit empty. Betul. I see what you mean. Nah, ini ya. Aku I see what you paham. mean. Aku paham maksudmu. But it looks a That bit empty. I Tapi itu terlihat ada yang kurang. Nah, kalau kita tahu teman-teman empty itu kan artinya kosong ya, gengs ya. Tapi kalau di sini menandakan ada yang kurang, gengs. Aku paham kok, maksudmu itu paham. Tapi itu kayaknya ada yang sedikit kurang deh. Nah, kayak gitu teman-teman. That's really polite ya, sangat sopan untuk ketidaksetujuan. Kak, tolong angkat telepon. Ya, angkat teleponnya dulu, angkat telepon. Maaf, sorry. Terus teman-teman, I'm sorry, but I'm I have different opinion. Coba bareng-bareng ya. I'm sorry, but I have different I'm opinion. sorry. I'm sorry, but I But I have have different an opinion. I have opinion. different opinion. Ini jelas-jelas ya. Terus terang dia disagree to somebody else ya. Kita beda nih pendapatnya gitu ya. Terus ini yang sopan, gengs. It may sound good idea, but nah ini opini yang berbeda kita seperti apa? But we have different opinion. Boleh ya, gengs ya. Coba bareng-bareng teman-teman ya. It may sound good idea, but we have different opinion. Gimana, gengs? It It may May sound bad good idea, but but different opinion. Nah, it may sound good idea, yaitu adalah ini terdengar ide yang bagus. Nah, jadi kita mengapresiasi dulu ya teman-teman ya. It may sounds good idea. Itu kedengarannya ide bagus kok. Tapi, nah ini baru dicacat, gengs ya. Nah, inilah teman-teman ya untuk disagree. Tadi untuk agreement ada aja ya kan. Dan sekarang untuk disagreement, so you can choose one of them. Bisa pilih salah satunya. Dan sekarang teman-teman, let's make an example. Kita akan bikin contohnya dengan practice of course. Nih I teman-teman. have a question before Dwi. Oke, what is that? Pardon. How about what we call some polite sentence about disagree and agreement in apa sih resmi, pernyataan resmi yang lebih polite in
dalam suatu yang resmi gitu, dalam Formal. keadaan yang Forum, resmi forum, gitu. Forum, forum. itu Forum. apa-apa. Forum. Oke, Baiknya yang mana aja gitu. oke, siap. Nah, ini biasanya kalau orang-orang yang ini ya, apa, debat-debat ya. Debat entah itu di forum mahasiswa atau kayak gimana ya. Oke, so gengs, there are a lot ya gengs ya. Semuanya bisa digunakan ya. Semuanya bisa digunakan. This is kind of like apa namanya? Polite or impolite like this one. Jadi antara polite sama impolite. Kalau yang polite tadi udah Bro Dwi mention sedikit-sedikit ya gengs ya. Nih, this is kind of like polite situation ya. Semuanya bisa digunakan yes, mau formal, mau informal karena ini adalah opini kita gitu ya. But the question is polite atau nggak polite gitu kan? Polite atau impolite. So the first yang polite biasanya yang ini, it may sounds good idea. Ini jelas ya, polite situation like this one. Terus ada juga mana tadi? Nah ini kalau don't get me wrong, nah ini ya, ini juga polite. Oh. Terus mana lagi? Ya, rata-rata ini ya yang polite. Tapi bukan berarti, bro, yang lainnya berarti nggak polite dong. Yes, teman-teman. Jadi semuanya ini bisa digunakan aja, ya. Gitu, sis Ririn ya. Ya, Untuk oke. forum, untuk cuma membantah omongan orang di jalan, semuanya bisa digunakan. Mau apa namanya? Formal, mau informal, sama aja. Gitu, sis. Thank Oke? you, Bro Dwi. Yoi. Ya, Nah, di sini teman-teman, ya, you disagree atau you agree with this, but try to give the reason. Jangan lupa dikasih reason atau alasannya. Coba diperhatikan. The first case, English is something easy to learn. Bahasa Inggris itu sesuatu yang gampang untuk dipelajari. Agree or disagree? Nanti ya teman-teman ya. Dan remember, teman-teman bisa pakai yang tadi. Kalau agree yang seperti apa, kalau disagree pakai yang mana. Reasonnya apa? Alasannya. Terus, never judge people by its cover. Nggak pernah menghakimi seseorang berdasarkan covernya atau berdasarkan apa? Penampakannya kayak gitu ya. Nah, kira-kira setuju atau nggak setuju? Terus, saying no to others is good for mental health. Bilang tidak kepada orang lain itu adalah salah satu kebaikan untuk kesehatan mental kita. Nah, kan biasanya kan kalau kita tawari sesuatu bilangnya yes saja karena nggak enakan terus. Nah, so sometimes we need say no to others. Setuju atau enggak? Terus, money is more important than love. Uang lebih penting daripada cinta. Hmm. Nanti ya, give your reason. Alasannya apa? Terus, teman-teman, everything will be easier in this world if you are beautiful or handsome. Teman-teman, segala sesuatu di dunia ini sangatlah menjadi gampang kalau teman-teman itu cantik atau ganteng. Tuh, setuju atau nggak setuju? Nanti kasih alasannya. Terus, child free is one of the best way to decrease population. Barangkali teman-teman nggak ada yang tahu, bro, apa itu child free? Listen. Child free teman-teman itu adalah keputusan suatu pasangan ya yang sah ya maksudnya suami istri ya menikah tapi tidak Tidak mempunyai anak. Pengen. memutuskan untuk tidak pengen punya anak. Nah, itu namanya adalah child free ya gengs ya. Nah, menurut ini artikel ini ya, child free is one of the best way ya. Keputusan tadi tidak memiliki anak adalah salah satu cara terbaik Pesan untuk mengurangi populasi. Ya, agree or disagree. Nah, itu ya. Terus, early marriage is a must to protect from adultery. Early marriage, teman-teman, itu adalah pernikahan dini. Nah, ini. pernikahan dini harus dilakukan untuk menghindari dari perzinahan. Jadi adultery itu artinya adalah perzinahan. Setuju atau enggak setuju? Nah, ini agak serius nih, teman-teman. Oke, so teman-teman, ini adalah untuk apa namanya our topic today ya. Kalau misalkan bro, itu topiknya udah mainstream, aku butuh yang lainnya bro. Nih gengs, coba diperhatikan. School doesn't teach you how to be rich. Sekolah tidak mengajarkanmu bagaimana menjadi kaya.
Setuju atau nggak setuju? Nah, and why? Give your reason. Oke, teman-teman, ini adalah pertanyaan pamungkasnya ya. Kalau teman-teman sudah pakai yang ini juga nggak apa-apa. Oke, sudah di screenshot atau di foto teman-teman untuk yang ini dulu? Atau di modul juga ada sih. Sudah? Oke. Oke, ini juga udah? Ya. Dan Oke, good. Nah, teman-teman remember nanti di breakout room teman-teman bisa share screen supaya pertanyaan tadi muncul di layarnya masing-masing ya, guys ya. Dan biar kita tidak kelupaan pertanyaannya apa saja. So, guys, are you ready everyone? Ready. Ready? yes, I'm ready. 3, 2, 1.